Another parade, another bloody negotiation. Smiles, everyone. We must be careful how we present ourselves. Why did Divine Victoria call the Exalted Council? She's kept Orlais from bothering us for the last 2 years. At increasing political cost, yes. She has done all she can, but the Exalted Council has become necessary. Orlais would control us, and based on their many marriage proposals, they have specific plans for you. Our real concern is Ferelden. They would see us disbanded entirely. Inquisitor, it has been too long. I hope the years have been kind to you. How have you been, Mother Giselle? I spent last summer in Emprise du Lion, distributing food sent from the Exalted Plains. The Dales are finally recovering. Since Corypheus fell, I think you may have spent more time traveling than I have. It keeps me out of trouble, Your Worship. I should mention that your forces at Suladin Keep were of great help. Please give my compliments to Baron Deschedin. Divine Victoria asked me to greet you on her behalf. She is currently attending to the Ferelden ambassador's concerns. You can probably just call her Cassandra in private conversation. You can, Inquisitor. I prefer to use her divine name. Our last divine once joked about why I insisted upon calling her Justinia. She called it my way of reassuring her that I had not completely forgotten who was in charge. How do you think Divine Victoria has done these last 2 years? It is hardly for me to say, Inquisitor. With respect, that's never stopped you before, Mother Giselle. Victoria says she is better suited to the battlefield than the Sunburst throne, but she has restored the Chantry. And also people's faith in it. We are lucky to have her. I'll speak to Divine Victoria. I believe she would appreciate that, Your Worship. The Divine sees the good that you can do and have done. Duke Cyril will wish to greet you on behalf of Orlais. I believe he is currently speaking with the Tevinter ambassador. Many of your friends have returned as well. I hope you have a chance to speak with them before the Exalted Council begins. The Imperium sent an ambassador? Yes, Your Worship. Dorian Pavas has taken the chance to return from Tevinter. It will be good to see him again. I owe him my apology. I allowed my distrust of Tevinter to cloud my judgment. He took a great risk coming to help us, and deserved better treatment. You're going to apologize? To Dorian? I have little patience for those who cannot admit they were wrong, Your Worship. Myself included. I will have to make my apologies somewhere public. He will want an audience for his reaction. Who has returned for the Exalted Council? Your dwarven friend, Master Tetras, for one. I understand he spent much of the last few years in Kirkwall. I believe Sir Blackwall has returned as well, although he now uses the name Tom Ranier. Enjoy time with them while you can, Your Worship. I doubt you will have the chance once the Exalted Council is underway. Thank you, Mother Giselle. Your Worship, a final question, if I may. This Exalted Council, Ferelden would have the Inquisition disband. Orlais sees its power as another feather in a chevalier's helmet. What do you wish to do with the Inquisition?
The Inquisition still has work to do. We can't let someone's fear push us into disbanding. Then I wish you luck in the negotiations to come. Maker watch over you, Inquisitor. I will not keep you any longer. The Prince of Starkhaven wrote to you again. Of course he did. Just put that one in the pile with letters from the Merchants Guild. And the captain of the city guard had a very colorful message for me to deliver to you as well. Inquisitor! Andraste's ass, am I ever glad to see you. And the Inquisitor comes to the rescue once again. Is that what you call it? This is Bran Caven. Until recently, he was the Viscount Provisional Viscount. of Kirkwall. And what are you doing now? I have resumed my post as Seneschal now that Master Tethras has been elected Viscount. You're the Viscount of Kirkwall now. Well, it seems the two of you have a great deal to discuss. Why don't I just leave you to it? So, it turns out you fund enough reconstruction efforts in a city-state, the nobles give you the worst job they can think of. I might need to sit down. You're the ruler of Kirkwall now, all of it. That's not that big a deal. I have a really pointy crown that I wouldn't be caught dead wearing, but that's it. They voted me in because I got the harbor and businesses up and running again. They want shit fixed, and I can do that. Anyway, I was hoping I'd catch you before the summit got underway. I got you a sort of present. It's official recognition of your title and holdings in Kirkwall. Congratulations. You're a Comtesse now. You can't actually do that without... Too late. Already did it. You should stop by Hightown sometime to see your estate. It's pretty nice. For Kirkwall, anyway. Proper disposition of empty estates is supposed to... You were leaving us to talk, remember? What are you up to? I feel like I should be suspicious. Look, it's really not that big a deal. Oh, that reminds me. It's the key to the city. You can't give that away without approval from the council and a special ceremony. It's just symbolic anyway. It controls one of the giant chain nets in the harbor. Really? That is so much better than I thought. This operates those giant chains. Can I try it? No. I don't know how this council thing is going to end for the Inquisition. But whatever gets decided, you've got a place lined up in Kirkwall if you want it. Also, control of the harbor, I guess. Anyway, you should meet with the diplomats. And we'll get in a game of Wicked Grace before I go back, though, right? I wouldn't miss it. Don't bet any public buildings this time.
Первый великий чародей. Чародей Лотейр Хардуин стал первым главой круга магов после его основания в 1.20 году века Верховной Жрицы. Он был рекомендован на данный пост лично императором драконов после того, как проявил себя в одной из битв Второго Мора. По всему общему мнению, Хардуин превосходно выполнял свои обязанности, хотя бытует мнение, что он был вторым кандидатом императора после некоего мага, имевшего связь с инквизитором Мериданом. Однако необходимо упомянуть, что источники, на которые опирается данное заявление, это незаконченное письмо, адресованное одному армейскому капитану из списка гостей приема, на котором присутствовали Америдан с императором. Все доказательства упомянутой теории, если даже они реально существовали, уже давно обратились в прах. Мораль же здесь такова, что развитие науки возможно лишь тогда, когда его поручают наиболее достойным. Из краткого учебника «Замечательные поучительные истории Орлея» лорда Реноресса, опубликованного в 935 века дракона. Гол в последние несколько лет. Инквизитор. Даже не знаю, как относиться к тому, что прилагается к данному письму. Что это, шутка какая-то, проверка или результат магии? Если верен последний вариант, то прошу заметить, что мне крайне неловко, хотя указанный результат является очень достойным. Наша работа еще никогда не была столь успешной. Я совершенно не помню, как писал тот текст, однако почерк, несомненно, мой, а косвенные признаки указывают на то, что я делаю это без чего-либо принуждения. Думаю, для вас оно кажется более информативным, чем для меня. Искренне ваша Шартар. Переслать инквизитору как информацию о Коуре. Данной работе за истекший квартал. Спасено 6, больше, чем ожидалось. Уничтожено цели 4. Одного из погибших не удалось доставить для допроса. Подать под категорию пленных не брать. Моральный дух агента высокий. Немного слез. Все утверждали, что в этом не было ничего плохого, всего лишь чрезмерное проявление эмоций, причем не связанное с текущим заданием. Обычно такое поведение является свидетельством старших душевных травм. Странности, непривычная смена положения предметов, частое ощущение привязанности к эмоциональным откровениям внутри группы, беспокойство из-за привязки демонов, магами и крови. Крайне сильное ощущение злобы. На пальцах воск, сзади жужжат пчелы, на зубах соты. Она всегда мною гордилась. Почему я вдруг это написала? Лилиана в последние несколько лет. Миледи Инквизитор, к сожалению, вынуждена сообщить, что моя попытка использовать на глубинных тропах нагов вместо почтовых птиц не увенчалась успехом. Выпущенные мною гнаги из первой партии даже не смогли верно определить направление и начали вместо этого наворачивать круги, сталкиваясь со стенами и пытаясь выскользнуть из-под контейнеров с сообщениями. Вторая партия прошла серьезную подготовку и проявила себя лучше. Только половина нагов попыталась сбросить с себя ошейники, тогда как остальные отправились в нужном направлении. Тем не менее, ни один из знаков не прибыл в заданное место. Мне потребуется помощь Шартер, чтобы разобраться с одной орлесианской дворянкой, которая, как я считаю, перехватывает моих нагов. Судя по донесениям разведки, она одевает их в ужасные платьица. Соловей. Жозефина в последние несколько лет. Дорогая миледи Лавеллан, командир Каллен провел осмотр личного состава. Находясь при Орлесианском дворе, мне пришлось отправить и принять столько писем, что почтовые птицы практически затмили солнце. К священному совету мы подготовились безупречно. Зная, прошлый год был полон разных специальных встреч, многие из них мне пришлось посетить лично. Но только на это все союзы и связи, которые мы так долго выстраивали, подвергнуты серьезному испытанию.
С вашего позволения, миледи Инквизитор, дам совет. Держите наготове улыбку и помните, что за нами все внимательно наблюдают. Ведь мы те, с кем нельзя не считаться. С уважением, леди посол Монтелье. It's been quite a day so far, has it not? I've been speaking with representatives from everywhere. Have they given you trouble? Not at all. It is quite alarming. It means they are all saving themselves up for later. Would you walk with me? I should like to take some air before the Exalted Council becomes inescapable. The palace has been most accommodating. We are, after all, here at their insistence, but the ministers may... No. No more talk of the council. This meeting was to spend time with you in a more relaxed fashion. Is this in your daily notes? 3 to 4 o'clock, idle chats with the Inquisitor. Of course not. Not precisely. The truth is, there is a small entertainment happening tonight, to which I may be able to find a pair of invitations. You'd like me to go with you? Very much so. In all the years you worked with Orlais, you had so little time to enjoy its culture. I do wish you'd warned me the game would take more work after Halam Shiral. It's strange. Those were somehow simpler times. With all that's been happening, I promised myself a single evening out. I'd very much like to go with a friend. And what is this small entertainment? Something to ease our minds. I would very much like to surprise you with the details. Thank you for thinking of me. I'd be delighted to attend. Splendid! I will arrange things at once. The past years have been so busy. We have earned at least a few moments of rest. A calm night out sounds... Oh, bravo! Bravo! Was the woman in gold playing a king? Who was the man in feathers? Oh, it's all very simple. The first actor's mask is determined by... well, I will lend you the program guide. But tell me, did you enjoy the performance? What I really enjoyed was seeing you put your duties aside for a change. I truly did. Thank you for coming. It's been too long since I just spent an evening doing... nothing. Here's to nothing. May it happen to us more often in the future. Oh, look! The encore signal! Трудная жизнь в верхнем городе, глава 10, Парик Тетрас.
Итак, в погоне за убийцей судьи Донвальда Тонан, бронековик забыл про еду и отдых. И вот все, что нашел: печать вымышленного ордена, да сверток с ржавым тевентерским мечом. Валера, раненая рука, он выбился из сил, а в голове при каждом вдохе стреляло, как после знатной попойки. Определенно он был уже староват для такого. О том, чтобы вернуться в казарму с ранением, полученным вне службы, не могло быть и речи. Если леди-капитан увидит его, а она увидит, его немедленно вышвырнут из стражи, оставался один выход. В церковной лечебнице не отказывали никому, да в том и не было нужды. Присутствие 3 целителей из круга отпугивало от пациентов пуще чумы. Маломальски знатные особы предпочитали выжидать и посмотреть, не придет ли болезнь сама собой. Лечебница была почти пуста. Лишь пара оборванных пьянчужек мирно посапывали на койках. Имени лекарь не спросил, только укоризненно нахмурился и занялся раной. Через полминуты рука чувствовала себя замечательно. Оставался разрезанный рукав, но его залатать магия, увы, не могла. Выходя через небо, Донан услышал голос. «Здравствуйте, стражник. Я как раз вас искала». На женщине было черное, как смоль, платье, и от этого ее и без того причудливый взгляд казался вовсе потусторонним. В воздухе повеяло сиренью. Платье, надо думать, было траурным, но по пышности вполне подходило для королевского приема. «Здравствуйте, леди Мариэль», — поклонился Донан. «Нам надо поговорить», — сказала она. «Кажется, я могу вам помочь». Same old? Oh, yes. I suppose. Незаконченное стихотворение. Твоя кожа нежна, как заря, словно небо, глаза голубки. В них тону совершенно беспомощно я, а спасение мое. Рыбаки, дураки, кулаки, тумаки. О, Создатель, надеюсь, моя дама достаточно терпелива. Maker. All is well? Maybe. We shall see. Thank you. A pleasure. Записки о гостях дворца.
Собрание записок слуг по поводу гостей Зимнего дворца. Графиня де Вори хочет отдельный зал с 3 до 5 вечера для упражнений дочери на арфе. С одной стороны должны быть окна и балкон. Если захочет устроить творческий вечер, отправь ее к Сенешалю. Герцог Пьер Пон хочет развлечь фералденскую родню, доставить бочку виски и 3 головки сыра в его покое вечером. Бан Бортон. Постель стелить льняную, а не шелковую. Сэр Лидстон. Жалуется, что раздулась нога из-за старой раны. Переселим ее на 1-й этаж. Леди Галатея. Дуэлянтка попросила партнера для упражнения подходящую площадку. Лорд Гильдерей. Будить в 8, по четным числам прислать для этого служанку, по нечетным пажа, не спрашивая, с кувшином чистой воды и 12 веточками лаванды на персиковом полотенце, не спрашивай. Вносить все молча, не глядя на его светлость, поставить на диван, дважды хлопнуть в ладоши, молча уйти, не спрашивай. Вивьен в последние несколько лет. Миледи Инквизитор. Кое-что не смогу изыскать возможность встретиться с вами до Священного Совета в Халамшарале. Коллегии и братство чародеев устраивают очередной тур выборов через несколько месяцев. И мое участие в его организации просто необходимо, иначе экваторианцы с лукрозианцами неизбежно будут сделанными каменными лицами, цепятся каждые 5 минут по поводу количества ящиков для голосования и оформления бюллетеней. Вы вполне можете это себе представить. На тех 2 недавних заседаниях, которые я не смогла посетить из-за обязательностей перед императорским дворе, изоляционисты огородили себя прямо в зале ледяными стенами в знак протеста против оскорбления от либертарианского старшего чародея из Камберленда. Вне сомнения, должна выразить вам неугасающее одобрение Арсианского двора, хотя, не сомневаюсь, любезный герцог Сирил уже утомил вас комплиментами от имени Совета Геральдов. С уважением, Вивьен. Варик в последние несколько лет. Подруга моя Инквизитор. Шлю пламенный привет из славного города Киркула. Солнце сияет, чайки кричат, а в верхнем городе за минувший месяц почти ничего не упустили в точном колодец. Ликвидация красного лириума в казематах проходит успешнее, чем ожидалось. По приросшей к плитам Мередит с жутким взором никто не скучает. Городская стража отметила ее вынос импровизированным парадом.
Жители Нижнего города тут же сложили песню с общим смыслом. Слава создателю, что убрали сумасшедшую храмовницу. Песня моментально приобрела популярность, несмотря на то, а может быть благодаря тому, что целиком состоит из положенных на музыку непотребных ругательств. И все же, даже несмотря на все эти замечательные свершения, забот у меня тут по горло. Каналы в гавани порядком засорены нападавшими несколько лет назад обломками, из-за чего уже не одно судно, пытаясь там пройти, распороло днище, из-за чего, в свою очередь, все стало совсем неприглядно. А еще тут у нас были разрывы, и через них из тени нападали нелепые камни, которые светятся. Кстати, спасибо за латание разрывов. Одним словом, единственная надежда восстановить гавань — это отправить ребят с кирками разгребать камни под водой. Тебя когда-нибудь приходилось нанимать шахтеров-ныряльщиков, инквизитор? Их и так-то раз-два и обчелся, а уж таких, кто готов ковырять светящиеся дрянистени, денег уйдет немерено, я чувствую. Заезжай как-нибудь, сыграем в порочную добродетель. Пожалуйста. Эта наместническая тягомотина из меня уже всю душу вымотала. Варик. Андров последние несколько лет. Приветствую, инквизитор. Мне ведь не обязательно диктовать все слово в слово. Пусть я и верховная жрица, это еще не значит, что у меня есть какие-то особые эпистолярные таланты. Может быть, начать с шутки? Даже не знаю, как описать бесчисленные часы встреч с владычицами церкви, чтобы не вышло до помрачения нудно. И я не знаю, как пошутить по этому поводу. Что-нибудь про головные уборы? Вот Варик бы сходу придумал. Так, самое главное, чтобы звучало уверенно. У инквизитора и так забот хватает, незачем еще и из церкви беспокоиться. Напиши, что красный лириум успешно ликвидируем и все такое, ага. Еще можешь добавить, что храмовники с магами, хотя нет, не стоит. Эта тема и так заезжена до нельзя. И, обязательно упомяни героическую пьесу о леди-инквизиторе, которую ставили в Алройо. Ей это будет очень приятно. Ой, я опаздываю на встречу с достопочтенными матерями из Невары. Додумай сама окончание, ладно? Милостью и благоговением Создателя, Верховная Жрица Виктория. Калин последние несколько лет. Калин. Из Денеримена дошли вести о переговорах, в которых примет участие Инквизиция. Половина сведений просто слухи, но туда поедут такие представители, что все это выглядит очень серьезно. О подробностях, ясное дело, в письме не напишешь. Тем не менее, буду с нетерпением ждать красочных описаний твоих впечатлений от орлесианских празднеств. Нисколько не сомневаюсь, что Арису найдет себе приключения и без этих переговоров. Ты ей подсобишь, у вас всегда что-то находится. Имеет ли смысл просить вас быть осторожнее? Брансон пришел с сынишкой. Тот просит, чтобы я в письме написала «Привет, Кал», и настаивает, чтобы я написала именно «Привет», а не «Привет». Упрямый у тебя племянник, как это знакомо, с любовью, Мия. Well met, your worship. Well met, your worship. Железный бык последние несколько лет. Благодарим вас за то, что прислали быков для помощи в борьбе с демонами, атакующими Монфор. Они оказали нам неоценимую услугу, благодаря их вмешательству удалось спасти множество жизней.
Если бы не усилия Железного Быка и его отрядов в Перендейле, Орлей бы снова охватила гражданская война. Бык лично одолел в схватке несостоявшегося узурпатора. Мы хотим опротивоставить действия боевых быков в Южном пределе, несмотря на неоспоримое присутствие в данном регионе демонов и храмовников, испорченных красным лириумом. Необходимость обрушения лучшей части горы на головы врагов вашим гномам-шахтерам представляется крайне сомнительной. Боевые быки оказались для нас очень ценным подспорьем. С их помощью мы смогли отбросить демонов, атаковавших берега озера Калинхат. Особенно проявила себя одна эльфитка, называвшаяся просто Далийкой. И я с огромным нетерпением жду обещанного ею рассказа о невероятных техниках стрельбы из лука, позволяющих создавать стены льда и рассеивать магические барьеры. Выдержки из благодарственных писем, относящихся к деятельности боевых быков на протяжении 2 последних лет. Активность в Зимнем дворце. Записи Шартер зашифрованы способом, который они с Лилианой придумали за последние несколько лет. Намерения КМ кажутся искренними. На вечерний прием с участием КМ уже отправлен агент. Записи были оставлены в ВП в установленном месте, как мы и договаривались. Лакей в зеленой ливрее был замечен выходившим из гостевого крыла дворца в неурочный час, спешил на свидание. Второй кузен, мадам ЛВ, Барт, нанятый герцогом ВМ. Лорд ВГ планирует вечером отправиться на встречу с леди ГД. Их супруги не были поставлены об этом в известность. Лорд РВ вечером собирается встретиться с леди СР. Их супруги знают об этом. Жена РВ сама попросила его навестить СР, чтобы хотя бы ненадолго насладиться тишиной и спокойствием. О поведении, подобающем членам Инквизиции. Вниманию всех членов Инквизиции. Я обратила внимание на тот факт, что еще не проинструктировал никого из вас относительно манеры поведения, которую ожидает от присутствующих на Священном Совете. Желание повсюду ходить с высоко поднятой головой вполне естественно для каждого из нас. Однако важно помнить, что на сей раз мы гости императорского двора, поэтому всем нам следует вести себя пристойно, любезно и сдержанно. Если растеряетесь при выборе обращения к лицу благородного происхождения, можете без опаски использовать слова «милорд» и «миледи». Если вам показывается, что вы нарушили неизвестный вам регламент, сообщите об этом своему командиру, а если не сможете его найти, то мне. Чрезмерное употребление спиртных напитков настоятельно не рекомендуется. Если окажетесь втянуты в дискуссию относительно политики Инквизиции, извинитесь и покиньте участников разговора. Ни в коем случае не вступайте в дебаты подобного рода. Если предложенные рекомендации не помогли разрешить ситуацию, руководствуйтесь рассудком и элементарной вежливостью. С уважением, леди Монтелье. Дориан в последние несколько лет. Инквизитор. Был рад получить от тебя письмо, дорогая подруга. Последний год все мое общество – это слепленная Меварис фракция Люцерна. Юные члены магистрариума с кучей огня и рвения, но безо всякой политической хватки. Мне при себе держит ведро воды на случай, если кто-нибудь себя подожжет. Впрочем, не хочу создать превратное впечатление. Прогресс есть. Но понадобится изрядная сноровка, чтобы сохранить люцернов живыми и невредимыми в повседневном расписании минратовских интриг, пока они не станут реальной политической силой. К счастью, у них есть я. Печально слышать, что и тебя изводит политика. Просто поветрие какое-то, не слабее чумы или орлеанской моды. Надеюсь, Жозефина сможет сладить с французскими ворчунами и убедить алисианцев не ходить кругами с ошейником и поводком, но она ведь всегда любила сложные задачи. Вскоре у меня появится повод поехать на юг. Нам непременно нужно встретиться лично. Ты согласна со мной, Дориан?
Торма искушения. Эта потрепанная книга преподносит себя как увлекательный роман Данеля Мифрила о 8 морях. На обложке изображен темнокожий эльф с длинными платиновыми волосами, висящий на одной руке на мачте с кинжалом в зубах. Внизу к мачте прижалась, глядя наверх и томно приоткрыв рот, женщина в замысловатой маске, платье с глубоким вырезом и почти такой же копной волос, как у эльфа. Эльф сверлил взглядом загорелого пирата-человека с точенным телом, с ухмылкой подводящего свое судно борт к борту с судном эльфа. Первый самостоятельный рейс Киля Зебулона, первого капитана эльфа в Антиланском флоте, был обычным торговым рейсом в Виком. Откуда было ему знать, что пылкая аметиста Куронне, которую он взял пассажиром вольной марки, наследница огромного состояния, которое ривейский пиратский принц и баловень судьбы Эльраде Уракан уже вознамерился прибрать к рукам. Не в силах воспротивиться просьбе аметиста о помощи, Киль, преследуемый кровожадным Ураканом, мчит под всеми парусами, чтобы доставить леди в Валройо. Вспыхнувшей между ними страсти предстоит потрясти все 8 морей. На форзаце надпись изящным почерком. Если вы нашли эту книгу, просьба вернуть ее леди Ивенти Монтилье. Good day to you. Записки о Пари. Записки разными почерками, которые носили туда-сюда посыльные. Что скажете, господа? Через 3 дня Инквизиция от Умыси примкнет к Орлею. В этот раз должным образом М. Чепуха, Марсель. Форелдену хочется крови. Днем раньше они или заявят об этом в открытую, или пригрозят войной нам, если мы не утолим их кровожадность. Л. Верховная жрица вмешается. Просто обязана. Виктория с Инквизицией, по всему общему мнению, слишком тесно связаны, чтобы она могла отсидеться в стороне. А. Ты настолько уверен в церкви, Ален? М. 1000 роялов с каждого из вас, если судьбу Инквизиции решит Верховная жрица. Вот настолько уверен. А. Держу. По 1000 с каждого из вас, если Инквизиция уступит полноту власти Орлею и Совету Геральдов. М. Вы меня разорите, Л. Леонард, ты не будешь спорить? М. Буду, конечно. 1000 на то, что выйдет, как хотят форелденцы. Л. Блэквелл в последние несколько лет. Отрывок из отчета с печатью серых стражей, найденного среди документов Инквизиции. Том Ренье принимал участие в большом турнире. Бывший капитан Орлесианской армии. Обвиняется в убийстве и госизмене.
выдавал себя за серого стража констабля Беквелла из Волшевана. Член Инквизиции принимал участие в борьбе с Корифеем. Статус служит. Посвящение пережил. Распределение. Вольная марка. Веймарские горы. Расследование в Веймарской тюрьме под руководством стража Судмейера. Fashionably late. I thought you weren't gonna show. I'm late, and you decide to make the Winter Palace rubble. Eh? Never liked it anyway. Too fancy. So tell me everything that happened while I was away. And Geralf strolls up, hands filled with ripe squashes, and says, "Sir, I must report that it was an utter boondoggle." Maybe you had to be there. It's good to see you fitting in. It has its warts, that's for sure. But this life feels right. Like it's where I'm supposed to be. Anyway, it's nice to be back. Though I'm not sure what to think of this council. The Wardens will be missing me, but they aren't going to keep me away from a friend who might need my sword arm. I'm getting a little worried for the palace. And any passerby. Magister, your ancient hand is broken in the light. Now are the days of wine and gilded arms. Now are the days when magic is reborn. Seal up the breach, the evil is no more. Once and for all, victory is ours. Darkness never ever rise again. Never ever rise again. Dragons in the sky, the fighting has begun. Shadow versus light, and who will stand when it is done? Magus is in fright, his destiny it calls. Inquisitor, your hand will reprimand before he falls. Now are the days of wine and gilded arms. Now are the days when magic is reborn. Seal up the breach, the evil is no more. Once and for all, we close the darkened door. Darkness never ever rise again. Darkness never. Inquisitor, I see you have time for afternoon refreshments. Glimmering, glittering, perfect cut, mask a maze of gemstones. She will think it pretty. Excuse me, I might, You're useful to have around, Cole. He wants stones the color of his eyes. Happy, bright, beaming, being seen, not seeing. And I needed the table. For breadcrumbs.
Birds like breadcrumbs. Inquisitor, how good to see you here. I came to sit and pen another song. Sweet songs, poignant pain plants joy that grows later. She can't see me. I help her help people. I gathered. You're smart and kind. You're worthy of true love. Hello, Halam Shiral! The fire of Zither must be fueled by wine, ideally shared with adoring fans. But not with him. You need somebody nice. Yes, better. He'll be gentle. So will you. You're with the Chargers, are you not? I've seen you in the Skyhold Tavern where I sing. Oh, yes. I love your songs. Sometimes I'd sit up on the chair to take a better look at your songs. The Chargers have their own song, if you'd like to hear it. Good. Nicely done, Cole. Scout lays Harding, swift and cunning, her arrows cut you down to size. Scout lays Harding, taught about hunting, laughs a light will fill your eyes. Born of the ground, loyal and sound, Inquisition bound. Меню напитков Золоченого Рога. Золотой наг, шипучая белая сирийская с ложечкой бренди западного холма и гранатовым соком, украшена малиной и веточкой королевского эльфийского корня. Шипение дракона, насыщенная смесь коричневого виски, темного ламериенского рома и херольского извержения. Не для слабых желудков и духом. Благоговение. Джин из лавра пророчицы с большим ломтиком лайма и каплей золотой косы. Изумрудная долина. Приготовлена на спирту, выгнанном сестрами церкви в Лиатсе из 70 лишним видов трав и цветов, украшена взбитым белком с присыпкой из мускатного ореха. Ночь позора. Сладчайший антиварский портвейн с шоколадной настойкой и цедрой апельсина продается в бокале из закаленного сирийского стекла. Распутная вдова. По слухам, придуман самой леди редактором самого скандального периодического издания «Орлея». Глубинный персик, смешанный в высоком бокале со свежими сливками, с присыпкой из засахаренных розовых лепестков, продается на шелковом платочке с непристойным стишком, вручную написанным барменом. Inquisitor Herald, glad to be back for whatever it is this lot have shoved up their sleeves. Just right up in there. That's it? It's been some time. Well, we don't know what's what, so what's there to go on about? It's Inquisition business, innit? That's all we are. Maybe sort out how they want to mess with us. Then there'll be something to talk about. Прошлое и настоящее сэры. Опять посеяла тетрадку, не бросать где попало. Ниже. Дневниковые записи сэры и несколько рисунков Skyholda за безупречностью хопкой. Опять куда-то попремся. Меньше херни, больше фигни, такой народный. Перебол, свал, тра-та-та. Орлей хренов, еще бы поглупее назвали. Последняя Дженни отметилась, пофиг. Рисунок кулак в перчатке со странным символом. Врезается в физиономию шевалье. Символ красный, похож на клубнику. Опять бродили, и опять. А здесь уже были, всюду мы. Опять видели? Чудесно, надо пчелами запастись. Поспорить с Вариком, что дело жопа, зачеркнуто. Варик не дурак, поспорила на десятку с Калином. Как-то все составились, устали и потолстели. Найти, кто скукожил мою скайхольдскую одежду. Зачеркнуто, вот хрень. Не говорить, что рука у инквизитора неважно выглядит. Она очень неважно выглядит.
А пипишка-то вообще здесь? Нафиг я сюда попёрлась, если пипишки нет? Рисунок сэра и Дагна на фоне взрыва. Пчел и взрывающихся пчел. Быки во дворце. Но все, никто не заснет. А раньше обнимает крепче, чем Блэкволл. Или не обнимает крепче, чем Блэкволл. По-прежнему бородатый. Жози всех затмила. Кассандре надо срочно кого-нибудь отлупить, а то лопнет. Всех вместе не собирает? Лилиана что-то знает. Так и знала Инквизиция в жопе. Inquisition bound. Scout lace harding, swift and cunning. Her arrows cut you down to. Your worship, I'm glad you're here. Listen, I need you to keep the chief distracted while we sneak this dragon skull through the room behind him. I'm looking forward to seeing where this goes. It's for his birthday. I'll see what I can do, Krem. All right, here he comes. Just keep him talking. He loves talking. Hey, boss. Good to see you. It's good to see that the Veil has largely healed, now that most of the major rifts are closed. You might think otherwise, but the Veil isn't technically a physical barrier. It's more like a magical vibration that repels the Fade. Do you think news of the Exalted Council could affect the lyrium shipments from Orzammar? Maybe. It's fascinating to see the remnants of Syrian culture here. Most of it was deliberately erased during Orlesian unification under the reign of Mafrath's son Isarath. Uh-huh. Did you know that Ferelden has its own names for lords? The country is divided into Tairnirs, governed by Tairns. Inside those are cities and Arlings ruled by Arls, and then there's the Banorn. It's a large area of countryside ruled by multiple bands. Good to know. I'm sorry, I can't do this. Sure you can. They must have that thing almost across the room by now, right? Ben Hasrath, remember? Surprise! Happy birthday, Chief! Oh, you guys. You got me. Hey, boss. You have it. Of course not. Of course not. And you? Yes, thank you.
Напоминание. Беседка открыта для проведения праздничных мероприятий. При резервировании, впрочем, учитывают, что в случае наводнений, пожара или императорской прихоти задаток мы не возвращаем. You there! You're to dodge, not catch. If that ball were a fireball, you'd be dead. You found a dog? They don't breed Mabari in Olay. The merchant said he was abandoned. Perhaps his owner's tired of the novelty. Tire of you? With that positive attitude and fetching ability? He's not supposed to fetch it. I don't think you understand how this works. Another Ferelden trapped at the Winter Palace. I couldn't leave him to that fate. Besides, I think he likes me. I never expected you to make friends at a political council. How times have changed. So they have. The Inquisition will change after this. I'm not yet sure what that will mean. Still, I've found certainty in my life now. The Council won't change that. Marry me. What? I mean, will you... I had a plan, and there wasn't a dog, but you were... it doesn't matter. I've thought of little else, and I don't need a plan. Only to know if you would. I would. Cullen, I will. What is it? Reciting vows to the Maker. That means nothing to me. But I know you. I want your promise to be true. People will notice the Inquisitor marrying her commander in the middle of the Exalted Council. It won't go over well. We know a few people who can keep things secret. Just know, everything feels like it was worth fighting for. Always so serious. Just focus here. What happens now? I make a promise. Seles inaste var aravel. Lama. Aralas mirlath. Belanaris. And then you. Oh, right. I swear until the Maker and the Holy Andraste to love this woman the rest of my days. There you are. I just realized I'm greeting my wife. I rather like this. Maker be with you. Please, move along. Of course.
I should look around. Darling, you made it. Excellent. I scheduled this appointment ages ago, and they do appreciate punctuality. Appointment? With the Imperial Garden Spa, of course. You work so hard, my dear. I wanted to treat you. I've never heard of a fancy spa serving elves. You are the Inquisitor, darling. Savior of the Empire. They won't turn you away. What are the cheese wheels for? It pains me that you even have to ask. You've clearly been living too long in barely civilized conditions. Did you hear something? Relax, darling. It's spa day. How have you been? It seems ages since we've spoken. How are things with our dear Commander Cullen? Are you digging for gossip, Vivienne? Trying to get me to give up the juicy details? Merely expressing concern for your well-being, my dear. Someone ought to. You must be keeping very busy. The Circle needs more supervision than a toddler. It may master using the Privy on its own any day now. Don't you feel better, my dear? This place really does work miracles. What happened? Darling, it's spa day. Don't fret. You'll undo all the good they've done. Come along, Inquisitor. They have other appointments, you know. Will you walk with me? The first time I came to the Winter Palace, I was only 18. I was dazzled. Such rich hangings, splendid marble columns, more golden lions than I could count. It's all still here, still bright, but I no longer see that same palace. And that makes you sad? It is easier on the heart to just see gilding. Now all I can see are the knives in the shadows, the poison in jeweled goblets. They seek to tear the Inquisition down. You feel it, no? Fear. I'd fear anyone with our vault of secrets, wouldn't you? It is not our secrets, nor our soldiers. There have always been spy masters and private armies. They are afraid of nothing so much as the hand that directs it all. Mine. Already your actions have begun to reshape Thedas. Your influence is felt everywhere. It was only a matter of time before they moved. I'm surprised it took this long.
When the time comes, consider giving them what they want. What? You're not serious. They cannot act against what they cannot see. Publicly, I will of course retire from this life, as one would expect. Let them think they've finally won. I shall take up charity work, become a patron of the arts, as all respectable women of my age do. And perhaps take on a protégé. Our work never ends, Inquisitor. We just need fewer witnesses. Such changeable weather this season. Just what we needed. Will it matter? Of course. The elders, always afraid to mingle. Королевская депеша из Ферелдена. Дядя Теган, я прочел ваше первое письмо. Пусть Орли первым вступит в бой. Вы там уже не первый раз, так что ничего нового я вам сказать не могу. Если что-нибудь понадобится, сразу шлите гонца. Я сейчас к вам кого-нибудь отправлю. С наилучшими пожеланиями, король Ферелдена Алистер. Кто-то, предположительно его величество, нарисовал внизу страницу человечка, явно отягощенного огромной короной на голове. I don't know. Those Fereldans, always afraid to mingle. Divine Victoria, am I interrupting? Not at all. The Earl of Redcliffe was telling me of events in Denerim. He represents Ferelden at the summit. Inquisitor, good to meet you. How are things in Redcliffe, my lord? We still come across scars left by the Venatori, but the land continues to mend. I had hoped to steal a moment of the Divine's time. Very well. We'll continue this later, your perfection. I am supposed to be impartial while speaking for the Chantry, but I confess that neutrality is beyond me. I may be the Divine, but I will always be your friend. And I can hardly ignore the fate of the Inquisition that I began. Is there anything I can do to make your job easier? You could find me a sword and something to hit. I must attend to other matters. If you need me, I am ready to assist. Unconditionally. I'm glad you finally arrived, Inquisitor. The Crown's anxious for news. And your thoughts on Ferelden's position? The breach is long gone, yet Skyhold's army remains.
Ferelden can't continue to ignore soldiers on its borders. I appreciate knowing where Ferelden stands. You are owed that, Inquisitor, especially here. These Orlesians will talk circles around you before you get a simple greeting out. I won't keep you longer. We'll have words enough when the Exalted Council begins. Посвящение. Сей фонтан воздвигнут в память об окончании гражданской войны и победе над Корифеем, кою одержала благословенная вестница Андраста, инквизитор Арису Лавеллум в 42 году века дракона. Пусть песня его воды будет как смех, а прохлада камня, как ушедшие воспоминания. Посвящается ее императорскому величеству и величеством Селины память тех, кто пал, дабы защитить и сохранить империю Арней. Скандальные сплетни. Эта записка без подписи смята, словно ее кто-то прятал в кармане. Даже мой милый друг. Меня также крайне удивляет тот факт, что фералденцев признали равными. Однако нельзя забывать, что Священный Совет проходит в самом сердце Южного Орлея. Уступать преимущество соседям ни в коем случае нельзя. Императрица Селина осталась в Полрайо, чтобы задобрить делегацию неварцев. По крайней мере, так говорят ее гонцы. Намерение Селены держаться поодаль, очевидно, вызвано желанием избежать требования взять Инквизицию под полный контроль. Некоторые даже почти поверят, что императрица ожидает, пока та сама освободится от ярма. Какая странная наивность в ее-то возрасте. Good day. Orlais is on your side, Lord Parvis. The Inquisition's support is not a thing to lose lightly. Which is why the Orlesian court is circling it with a net and collar? But you'll have to excuse me. I see an old friend I must greet. Inquisitor, how long has it been? Don't actually tell me. I despise feeling old. It's good to see you, my friend. Thrilled to be at the Exalted Council, Lord Parvis. Oh, riveted. Orlais wants the Inquisition tamed, Ferelden wants it gone, the Chantry meddles, and Tevinter sends but one ambassador. That's me, by the way. A reward for my interest in the South. Thankfully, Ambassador Pavis is a token appointment. Call on me as you like. Inquisitor, Duke Cyril Montfort, member of the Council of Heralds and Lord of Chateau Haine. I have long followed your work. It is extraordinary. Is that sentiment shared by the rest of the court? Of course. Orlais wishes only to offer respectful guidance to the Inquisition. Does your grace feel the Inquisition should continue to rule itself? I would rather see the Inquisition join us freely than be carved into pieces for the chessboard. I have not forgotten Justinia's death. I had friends who perished at the Temple of Sacred Ashes. More than the good you have done, it is a good we may do together I don't wish to lose. Whatever happens, Inquisitor, I wish you well.
What's your tongue? Those Fereldans, always afraid to mingle. As the most eloquent dwarf you know, Sparkles... Speech! Speech! Way too much speech. Varric, there's really no need. What's going on? Inquisitor! You're just in time. Sparkles, the Imperium doesn't deserve you, or want you. It may even kill you, but we'll miss you, if it counts. And you didn't know. Okay, folks. Time to take the party elsewhere. Tama never wanted any. I swear. Leave him. It's true. When the Exalted Council has ended, I'm going back to Tevinter. For good, this time. Tevinter needs someone like you. My father is dead. Assassinated, I believe. I received notice this morning. A perversely cheerful letter congratulating me on assuming his seat in the Magisterium. We only met a few times while I was home. He didn't say anything about keeping me as his heir. This ambassadorship, his doing, I'm told. He must have wanted me away when the trouble began. I have to go back. So you'll truly be a Magister? Oh, yes. I can't wait to degrade the Magisterium with my presence. A new outfit is required. And then what? I find my father's killers and kill them back. Then I find those giving Tevinter a bad name and kill them. They're most likely the same people, so that should make the job easier. You'll need help. I could go with you. Not this time, my friend. I won't be entirely without support. Maevaris has gathered other Magisters who feel as we do. We'll be an actual faction in the Magisterium. I'll teach them manners. Take them shopping. It'll be fun. I know it was complicated, but I'm sorry about your father. Thank you. It still doesn't feel real. I wish you safe travels, and the best of luck. Oh, I'll need it, thank you. Magisters are tricksy bastards. A present. A going-away present. It's a sending crystal. Amazing what friendship with the Inquisition gives you access to. If I get in over my head, or you're overwhelmed with sorrow for lack of my velvety voice... magic. What? You didn't think I would just leave and you'd never hear from me again, did you? You are my dearest friend. Perhaps my only friend. That will never change, no matter where we are. Now let's finish the good wine before the others get back. Make a smile upon you.
Oh. Is everything all right? Yes. Well, I wanted to speak with you, and now you're here. This seems serious. It's not about me. It's about you. Maybe you should sit. I can stand. Maybe I should sit. Inquisitor, I want you to know that I am your friend. I will always be your friend. Oh, well, that's... So I hope to give you sound advice on this momentous day. Do what is in your heart, my friend, no matter what anyone might tell you. Maybe I should leave and come back. I think I missed the beginning. I'm talking about marriage. Marriage? Cullen is not hard on the eyes, I'll give him that. But if you truly intend to... You're not proposing to anyone. I am going to kill Varric. Why do I believe everything he says? Why? He said I was going to propose. He mentioned a proposal. I suppose I filled in the blanks. Or he did this on purpose. That dwarf gets entirely too much joy from my discomfort. I might get married. I've thought about it. I suspected as much. Being Inquisitor has brought you good things. Many good things. But only a few have been by your choice. Take what happiness you can from those and do not let them go. That is all I meant to say. Advice from a friend for the days to come. Why not? Thank you, Your Holiness. Now, Artigan, as to your concerns... The Inquisition established an armed presence in Ferelden territory. You outright seized Caer Bronach in Crestwood. Our goal was to keep more Ferelden citizens from dying, not to seize power. Your help was appreciated 2 years ago, Inquisitor. Now order has been restored, yet you remain. Invading under pretext of restoring order is exactly what the Grey Wardens did to us centuries ago, and we exiled them. Now the Inquisition is doing the same thing with Grey Wardens in their ranks. Your concern is ill-founded. The Grey Wardens have proven their worth time and again. Of course Orlais tolerates this interference. The Inquisition is the only reason Selene still has the throne. Rest assured, Tegan, the Empire of Orlais will not stand idle if the Inquisition oversteps its bounds. Unlike Ferelden, however, Orlais understands that these were the well-intentioned mistakes of a young organization. An organization in need of a guiding hand. Yours, no doubt. Pardon me, Inquisitor. Sister Leliana asked to speak with you in private. My apologies. An urgent matter has come to my attention. Ambassador Montillier, can you handle this for a short while? Of course, Inquisitor. This is highly irregular. Are we not even worth the Inquisitor's time?
Inquisitor, I thought you would want to see this. A Canary warrior in full armor. How did he get into the Winter Palace? So, what would the left hand of the Divine see when she looked at this? This is a warrior, not a spy. Part of the Antam, the Canary military. Most of his wounds come from a fight against someone using magic, but at least a few are from a blade. He was badly hurt, separated from his allies, and made it here before he died. But how? Would the Iron Bull know anything about this? I asked, and he is as surprised as we are. Since becoming Tal-Vashoth, he has had no contact with his people. He seems frustrated at not knowing more. Deadly mysteries at the Winter Palace. Throw in a Hulla statue and some Caprice coins and it's just like old times. Can Josephine manage the diplomats while I look around? She will be fine. It's all speeches and posturing for the first few days anyway. I will ask Divine Victoria to call a recess for now. I will also have our friends ready themselves for battle if need be. You think that's likely? I think the Exalted Council may be more exciting than we expected. If this is some sort of Orlesian trick, I'll have your hide. It looks like he came down over the railing. An active illuvian. If I'm going through it, I'm not going alone. This is the crossroads. Morrigan brought me here while showing me the illuvians. I'd forgotten all the colors. What are you talking about? Everything's all gray. I wonder if it somehow looks different to elves.
Judging by the bloodstains, he tried to get through here. Is something wrong? This mirror doesn't look broken, but it's inactive. Maybe there's a way to unlock it. The blood trail leads to this mirror. Let us see where this Kunari came from. Where we wanted to go, but still, not bad. Выцветшее письмо. Это не отправленное письмо, датированное 941 года века дракона. Автор написал его за месяц до открытия бреши. Марсель, прости, что так долго не писал тебе. Вдобавок к жутким набегам долийцев, еще и шевалье Гаспара взяли обыкновение наведываться в мои владения безо всякого спроса. При этом время лишний раз побряцать оружием они выбрали не самое подходящее. На днях мне как раз пришла посылка с любопытными вещицами. Среди них редкая неварская миниатюра Андраста, решетчатый триптих из тончайшего тевентерского дуба и, что самое чудесное, эльфийское ростовое зеркало из церковных времен. Это зеркало нашли после землетрясения в районе Обольдорма, обнажившего неразграбленные эльфийские развалины. Я приобрел все сразу. Там еще были менее примечательные артефакты и парочка безделушек, но зеркало мне особенно полюбилось. Жена настаивает на скором отъезде, и я, пожалуй, с ней соглашусь. Однако новое приобретение тут ни за что не оставлю. Как только окажешься в Лороя, я сразу же пошлю за зеркало, а потом устрою прием, на котором у тебя будет возможность перед ним покрасоваться. И самым теплым пожеланием Йона. Книга бабочек. Страницы этой книги представляют собой тонкие застекленные деревянные пластины. Под стеклами, приколотые к подушечкам, покоятся разноцветные бабочки. Некоторые размером с медяк, а некоторые с размахом крыльев в ладонь. На обложке вытеснены слова в честь своего 20-летия с самыми теплыми пожеланиями графиня Лютеция. Луносвет на перу теней. На обложке книги группа вооруженных бойцов сражается с ордой несуществующих чудовищ. На заднем плане к естественно огромной радуге летит крылатый конь с рогом на лбу, текст на обороте. В далеком будущем мужчины и женщины со всех краев земли собрались в один отряд, чтобы побороть необоримое зло. Постепенно храбрые авантюристы становятся и спутников друзьями, но не рассорят ли их личные тайные вожделения. Клауде Луналилия, древняя эльфийка, пришедшая с глубины времен, эта мускулистая ученая воительница хочет лишь вернуться к своему сеньору из далекого прошлого, но голоса, зовущие ее продолжать путь, не то, чем кажутся. Рен, таинственная воровка, пьющая в тавернах и ловко обирающая богачей. Многие пали жертвой сердечных чар этой миниатюрной сердцеедки, но у Рен давно заключен союз с темной зловещей фигурой. Ланкастер Марлоу, одаренный, но эксцентричный маг, первый вышедший в большой мир. Его жажда могущества сравнима лишь с его необъяснимой способностью навлекать опасность на новых знакомых. Елена Светокамень, женщина-рыцарь незнатного рода с таинственным проклятием. Светокамень идеалистка. Стремясь прославить свою фамилию, она одновременно пытается избавиться от пагубной магии смерти, способной разрушить все, чем она дорожит. Тилка.
Смелая, решительная сирота. Юная Тилка пытается восстановить баланс магии в мире. Для этого ей нужно получить наставление приемных родителей, если только она сможет снова добраться до поверхности Луны. Не все выживут в пути, ибо ждут их опасности родом из неведомых земель и незапамятных времен. Отправитесь вместе с героями в конце 13 века в луносвете на перу теней. В книгу уложена записка. Приятного чтения, радость моя. Пока что это самое примечательное творение лорда Флеминга. Не знаю, как трактовать лунного кита, а еще там порой чрезмерное внимание уделяется юношеским ягодцам. Но не думаю, что этот станет... These will put up a fight! Заметки о методах зачарования. Письмена слегка светятся, и на них больно смотреть, словно из-за каких-то чар. Записи сделаны от руки, но форма букв идеальна, словно они вышли из-под печатного станка. Заметки по первой попытке. Наверное, неверные валентности вплетенных материала привязок привели к катастрофическому распаду. Первая партия потеряна. Но я попрошу еще одну из той же серии, чтобы понять, где был недочет в материалах или в чарах. Иллюстрированный журнал. Примечательные изменения. Шевалье герцога Энаса теперь носит щиты с разделительной линией в виде ласточкиного хвоста вместо прежней лилиобразной. Лорд Портье из дома Эйгель вступает в союз с леди Воклин из дома Сури. Двоюродные, троюродные родственники обоих семейств теперь могут носить полную маску. В гофрированном исполнении по-монтесьмарски с двумя геральдическими цветами каждого из родов. Леди Висмет из Денерима вступает в союз с лордом Пьером из рода Венеров. Прямые родственники леди Висмет теперь могут носить маску с узором домино, черную с белой отделкой, с рубинами, жемчугом или опалами.
Множество лиц, иллюстрированные официальные альманах, геральдики и масок, благословенные империи Орлей, ежеквартальный выпуск. Elven ruins. I'm not sure we're even in Orlais anymore. Another Kunari, dressed like the one in the Winter Palace. They must be from the same faction, both girded for war. Scorch marks everywhere. This is the work of a mage. The expended energy is remarkable. I'd say the spell was cast within the past hour. We need to find out why these Kunari were here and who did this to them. Over there, Kunari. If we want to know why they're here, we've got to get across to that island. A spirit bound when the elves built this place, because that could never go wrong. What does it want? I think I know what to say. Milana de Thavarin. Rivas, Ver Anaris. Seemed to work. What did you say? It was part of a ritual. A secret greeting from those Fen'Harel trusted. If Mithal's Well of Sorrows knew this, were they close? Friends, or... I'm not sure.
حتیش اولم. Приветствие волка. Волна сильной магии вызывает ощущение радушной встречи. Появляются образы. Древние эльфы-рабы, бежав, находят прибежище в этом месте. Вот их встречаются братья. Вот им обрабатывают раны. Слова не столько слышно, не слышится, сколько ощущаются. Фенхарель приветствует вас. Отдыхайте и не знайте, что ужасный волк защищает вас, а его бойцы защищают долину. Здесь вы свободны. Если доверитесь нам, то уже никогда не станете вновь рабами. That was like Veilfire. It claimed this was a refuge for elven slaves. You mean the ancient elves kept slaves? Maker's breath. One more thing never to tell Daisy. This whole valley was a sanctuary created by the dreadwolf Fenharel. This doesn't make sense. In Dalish legends, Fenharel is our god of misfortune. That illuvian only took us a short distance. That's the same lake we saw from the other tower. So the old elves had many uses for these devices. حتیش اولم. Wounds on the back, no blood on his sword. Someone took him by surprise. This can't have happened too long ago. The blood's not even dry. So, we're getting the band back together. That's exciting. We are not a band of any sort. Just because you can't carry a tune seeker doesn't mean you're not front and center in our band of misfits. حتیش اولم. Обещание Фенхарела. Волна сильной магии вызывает ощущение надежды пополам с болью. Появляются образы мужчины в волчьей шкуре рядом с освобожденными рабами. Вот он пожимает кому-то руку в знак дружбы. Слова не столько слышатся, сколько ощущаются. Фенхареля по ошибке сочли богом, но он такой же смертный, как вы. Он не претендует на божественность и просит не поклоняться ему. Он ведет за собой лишь тех, кто сам готов помочь. Пускай тот, кто останется, остается по выбору.
This is Fen'Harel helping former slaves as a mortal, not a god. He took great pains to renounce his supposed divinity. Ordinary guy saves people, accidentally founds religion. Sounds a lot like the chant, actually. To the Dalish, Fen'Harel is the great deceiver. Perhaps that's propaganda begun by the opposing gods. Ложь Эвануриса. Волна сильной магии вызывает ощущение гнева с отчаянием. Появляются образы. Эльфийские маги обращают десятки тысяч эльфов в рабство, горделиво провозглашая себя богами. Слова не столько слышатся, сколько ощущаются. Наши Эванурисы объявили себя богами, но они в суть смертные, искусные в магии, и они могут умереть, как вы. Здесь мы раскрываем их ложь, дабы просветить тех, кто пришел. This claims the elven gods were just Evanuris, powerful, but completely mortal mages. Was this the start of an uprising? Freed elven slaves against their former masters? If that's true, Fen'Harel was teaching these freed slaves the truth about these false gods. Are you all right? The anchor's flared up. It's fine now. This looks like it fits into that pedestal by the broken bridge. This place makes my skin crawl. Мятая записка. Эта записка без подписи написана наполовину на кромлите, наполовину на общем языке. Почерк латной части неровный. Сегодня еще 10. Меня никто не видел. Если есть указания, кладите во второй тайник. Скоро на месте будут новые, и нужно будет прятаться получше. A letter by the Kunari. Why are they translating it into our language? عتیش الولم.
Kunari! Bashidan! The Inquisition doesn't leave alive.
Why did those Kunari attack the Inquisition on sight? Kunari never act without orders. A commander in the Qun must have given them. Are you saying the entire Kunari nation wants us dead? Ужасный волк всегда смотрит на свет, указывающий путь вперед. That's Sven Harel, removing a Dalish elf's Valasleen. Isn't this place older than the Dalish? Maybe the markings used to have a different meaning. What's this? Именно. Волна сильной магии вызывает ощущение решимости. Появляются образы. Бывшие рабы рядом с Харелом, вооруженные и сильные. Их лица чисты, а них больше нет Валаслина, эльфийских татуировок. Слова не столько слышатся, сколько ощущаются. Мы стираем клеймо ванурисов с лица, чтобы все знали, что мы против их жестокости. Здесь никто не раб, здесь мы защищаем всех. Каждый может сражаться, если захочет. Hidden weapons. These freed slaves actually fought back against the Evanuris posing as gods. Elven mages who hoarded power and slaves? One could see parallels to Tevinter's magisters. Заметка о статуе волка. Помни, если пожелаешь сдвинуть статую, зажги ставрой слева канделябр, глядя на голову волка. Сине-зеленое пламя возьми в жаровне. Оно магическое, оно тебе не повредит. Помни о долге перед Кун. При зажигании канделябра открывается шкатулка в лапах статуи.
Внутри вещи, не трогай ее. Она старая и эльфийская. Когда придет время, пришлем Сиеробаза ее исследовать. План атаки. Записка написана на кунлате и продублирована на общем языке. Отчеты получены. Расположите в заброшенных эльфийских башнях возле озера. От прохода к ним недалеко до зеркала, ведущего в Халамширал. Нам понадобится место, чтобы разместить бойцов после проникновения. Внизу схема перекрестка со стрелкой от алювиона эльфийских руин к алювиону Зимнего дворца. This letter says the Kunari came to these ruins because... You know, darling, this place gives me an idea for redoing the small summer breakfast room at Chateau Ghislaine. You have a different breakfast room for every season. A century ago, it was in fashion to have a different room for every meal and every day of the week. When that fad ended, the Dukes of Ghislaine converted most of the rooms to closets. Storage is timeless. I cannot even tell you how good it is to be an armor again instead of fancy vestments. You mean you didn't just wear armor under your robes? I'm shocked. I tried. It was much too hot. Неизвестный посланец. Заляпанная кровью записка написана на кунлате и продублирована на общем языке. 2 часа назад к нам ворвался неведомый чужак в плаще и маске. Маг. Он пробудил духов и напустил их на нас. Передвигался он так, будто все ему здесь знакомо, а пробудив духов, скрылся. Погибло несколько десятков солдат, духи не отступают, сражение нереко. Оставшуюся часть записки не прочитать, кровь еще не высохла до конца. A note about an unknown intruder coming through an alluvion. They turned spirits against us, then fled. A mage? They must have fought their way out, then let the spirits finish off the Kunari. 2 parties then. The Kunari, and a mystery agent determined to stop them. Come on. We have to warn people about the Kunari's designs on the Winter Palace.
One dead Canary was bad enough. Now we have more, and they're hostile. This makes no sense. The Canary may not be friendly to the Inquisition, but they have no reason to attack us. They also have no reason to be here, or using Illuvians at all. I've had the mirror placed under guard for now. I just wanted the Exalted Council to go smoothly. We must ensure that the Canary do not disrupt the negotiations. The Exalted Council is in a very delicate state. I'm certain you can soothe the nobles' ruffled feathers while we solve the real problem. Not when the Inquisitor insults everyone present by walking out in the middle of the talks. Our only advantage is that Orlais and Ferelden are divided in goal and grievance. If they unite against us, Divine Victoria will have no choice but to support their claims. We could lose everything. Could we use the Kunari threat to remind everyone how valuable the Inquisition still is? Not until we know more. It will be fine. I will attend to the Exalted Council. And while Josie does that, we will investigate. I'll head back to the crossroads. We need to find out what the Kunari are doing and why they attacked. And I'll have a quiet word with our honor guard. There must be something here. Fields the council on our own. What is the Inquisition playing at? I can't believe this. The Inquisitors slip off to during the council. Oh my. Good day to you. Always afraid to mingle. Poor Lady Montier All's well, it fields the seems. council on our Yes, own. thank you. What is the Inquisition playing at? By the side of the divine Cassandra seeks the truth, finds a warring blade cut so sublime. Me sœur. Good day to you. Good day. Of Grey Warden, proud of his life in isolation. Of course.
we? Good day. Шесть слуга. Записки разными почерками, которые носили туда-сюда посыльные. Это уже ни в какие ворота не лезет. Я собирался надеть сегодня красный плащ с шевронами, но никто не может найти его в гардеробе. А сам гардероб расположен одновременно в 5 местах. Отправь ко мне Мелизу немедленно. Я не видела Мелизу весь день, дядя. Вчера она постелила белье и исчезла. Одеваться ко второму завтраку мне помогла дворцовая служанка. Элита, ты позволила какой-то бесстыжей шелудивой простолюдинке посудомойке шнуровать твое манфорское шелковое платье? Отправь поискать Мелизу кого-нибудь из лакеев и скажи, чтобы сыпал паршивой эльфийке рост, когда найдет. С. Записки о Пари. Записки разными почерками, которые носили туда-сюда посыльные. Видели, как леди-посол Монтелье пыталась всех успокоить, когда леди-инквизитор сбежала со священного совета. Вот нахальство. Это Лавелла на окружающих грош не ставит. А посыльных в покое ферроры жители видели? Все требуют, чтобы ее святейшество отреагировал на оскорбление. Если хотите знать, поступок леди Инквизитора укрепил положение Ферлдена. Эрл Теган весь аж дымится. Лорд Сирил его придержит, друзья мои, поверьте. Поживем увидим. Changeable weather? Such changeable weather this season. Where did the Inquisitor slip off to during the council? Yes, thank you. Do we? I'm parched. Where is that servant? Maybe.
Scout lays Harding, swift and cunning, her arrows cut you down to size. Scout lays Harding, taught about hunting, laughs a light will flee your eyes. Born of the ground, loyal and sound, Inquisition bound. Scout lays Harding, battles calling, Inquisition's bloody prize. Scout lays Harding, smile at warning, smirk at fear, and laugh in their eyes. Born of the ground, loyal and sound, Inquisition bound. Scout lays Harding, without warning, makes men fall like tarnished crowns. What can be said to all who have fled? The dwarf with a freckled face. But all who remained to stand in her way met with her arrow's fate. Scout lays Harding, swift and cunning, her arrows cut you down to size. Ooh. Scout lays Harding, battles calling, Inquisition's bloody prize. Scout lays Harding, smile at warning, smirk at fear, and laugh in their eyes. Born of the ground, loyal and sound, Inquisition bound. Scout lays Harding, swift and cunning, her arrows cut you down to size. Do we? Dragons in the sky, the fighting has begun. Shadow versus light, and who will stand when it is done? Magisters in fright, his destiny it calls. Inquisitor, your hand will reprimand before he falls. Now are the days of wine and gilded arms. Now are the days when magic is reborn. Seal up the breach, the evil is no more. Once and for all, we close the darkened door. Peril in their eyes, the battle has begun. Death becomes the ashes of the evils yet to come. Inquisitors delight, a destiny it shines. Magister, your ancient hand is broken in the light. Now are the days of wine and gilded arms. Now are the days when magic is reborn. Seal up the breach, the evil is no more. Once and for all, victory is ours. I don't know. Darkness never ever rise again. Darkness never ever rise again. Dragons in the sky, the fighting has begun. Shadow versus light, and who will stand when it is done? Magisters in fright, his destiny it calls. Inquisitor, your hand will reprimand before he falls. Now are the days of wine and gilded arms. Now are the days when magic is reborn. Seal up the breach, the evil is no more. Once and for all, we close the darkened door. Darkness never ever rise again. Darkness never ever rise again.
peril in their eyes, the battle has begun. Death becomes the ashes of the evils yet to come. Inquisitors delight, a destiny it shines. Magister, your ancient hand is broken in the light. Now are the days of wine and gilded arms. Now are the days when magic is reborn. Seal up the breach, the evil is no more. Once and for all, victory is ours. That path wasn't there before. Shall we see where the Canary went in such a hurry? Not precisely where we intended to go, darling, but still an amusing diversion. Take down the demon!
Заметки о методах зачарования. Заметки по второй попытке. Изящество разгадки ускользает от меня. Задачей было улучшить координацию движений тела и обострить чутье. Но при воине держится достаточно, чтобы успеть проявить свои свойства. Текущий процесс не удался. Партия потеряна. Начинаем заново. What is that? So that's how the Kunari moved the paths. That's a handy little trick. Заплесневелый дневник. Плесень и гниль разъели большую часть страниц дневника. На уцелевшем пергаменте можно различить острые буквы, вкладывающиеся в слова на каком-то архаичном или вымышленном диалекте. Не исключено, что верно обе этих догадки. Видел, как тот пришедший из-за вулки уволокша души в клеть свою в темной пучине. Зверь его ловчий уходит до тех, кто слаб на голову или алчен без меры. А башня оберегатель молвил, что я могу тут оставаться, коль захотишь я. Эльфиит же, что сзаду, тянув мя, зарекшись, что последен из рода своего. Я тут молвил, что эльфиты на юге, обещайся, а он стал перечиться, что не так, то я омолвил в ответку, что правда, то истина есть, а он, засмеявшийся, аки жаворонок, зазвенел, когда темень настала, показав он мне зерцало диковина, клешася, то эльфиче зерцало было в его роду с тех пор, аки There was a time where I went weeks without seeing a demon.
Заметки о методах зачарования. Заметки по третьей попытке. Среагировали 2 зачарования, предположительно из-за сцепления матриц. Взрыв нанес значительный урон и испортил несколько уже готовых фрагментов. Тем не менее, теперь между ними есть резонанс. Родилась гипотеза, что эти чары работают совместно, как мышцы при повороте головы или запястья. Kunari can't have gotten far. Be ready. Why would a mystical elven mirror lead here? We need to find out what these Kunari were up to. So let's go see, shall we? Looks like there was a bad cave-in. Кунарийские письмена. Бумага испещрена какими-то математическими расчетами. В мельчайших подробностях начерчена стена замером всех углов по расстоянию. Под рисунком несколько строк текста на кунлате. Выводы по поводу результатов измерения утеряны. Часть страницы оторвана, судя по всему, зубами, а уцелевшая часть заляпана засохшей кровью вперемешку с пылью от обвала.